Hello and welcome to my tutorial. Today we will discuss heap sort. So let's see. In heap sort we have an array. We need to sort using heap sort. So we will construct the complete binary tree. But before discussing the heap sorting, we will discuss the what is max heap and what is min heap. So we have 10 elements in our array. Start from index 1 to index 10. So here insert the elements top to bottom and left to right. So first element is 4, so here root is 4, then next element is 1, so left child is 1, 3 is the third element, 2 is the fourth element, 16 is the fifth element, 9 is the sixth element, 10 is the seventh element, 14 is the eighth element, 8 is the ninth element, and 7 is the 10th element. So now this is the complete binary tree, but this is not follow the property of max heap, because the property of max heap, every parent node should be greater than its child nodes. So we can see here node 4 is greater than node 2 and 3. These are the two child nodes of parent node 4. So here maintains the max heapify property. Let's discuss the next steps. In this diagram, max heapify, so we arrange the elements in order to max heapify, means parent node should be greater than its child nodes. So in this node 7 is less than its parent node, so here maintains the heapify property, but here 14 and 8 is greater than its parent node, so here swap the elements to the parent node. So 14 will swap the node 2. So this here this is not follow the heapify property. 14 is swapped to the node 2. So this follow the property of max heap. This parent node is greater than its child nodes. Here also 7 is less than its parent node 16. Again we will check this right subtree. Here 9 and 10, these are the greater than its parents node, so we will swap the elements. So here 10 is greater than 9, so we will swap the 10 to 3. So here 10 is the parent node and left node is 9 and right node is 3. In same here 14 and 16 is the child nodes, but parent node is less than its child nodes, so 16 is the greater than 14, so we will swap the 16 to the 1. So in this tree 14 and 16, its child nodes is greater than its parents node, so here 16 is greater than 1 or its left child node, so we will swap 16 to the 1. So 16 is a parent node and swap to the 1, so right child node is 1. Again this creates a problem, because left child is greater than its parent node, so we will swap the 7 to 1. So here this is the heapify again. So we will check the next level. Here 16 left child and here 10 is right child, but its parent node is 4, so this is not follow the heapify property. So we will swap the element 16 to 4, because 16 is greater than its right child, also parent node. So next root node is 16. So here
move the 16 in the root node. But again here creates a problem, because parent node is 4, its child nodes is 14 and 17, which is greater than its parent node. So we will swap the 14 to 4. So this is the new parent node, but again here creates 4 problem, because its child node is greater, which is 8. So we will swap the again 8 to 4. So this is the parent node of 2 and 4. So here we can see root node is greatest than all other सब नोड्स, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री. सो यहाँ पर मैक्स हीप की प्रॉपर्टी होती है कि वहाँ पर पेरेंट नोड एवरी चाइल्ड नोड से ग्रेटर होगा. सो यहाँ पर देख सकते हैं 4 एंड 2 से ग्रेटर दैन है 8. यहाँ पर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है. 7 इज ग्रेटर दैन 1. ईयर 9 एंड 10 से ग्रेटर दैन 10, और 14 एंड 10 के कंपेयर में 16 इज ग्रेटर दैन. तो यहाँ पर हमारे पास जो रूट नोड पे होगा वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा. सो दिस इज द मैक्स हीपीफाई, बट दिस इज नॉट हीप सॉर्ट, बिकॉज यहाँ पर हमें कुछ वेरिएशन मिलेंगे. यहाँ पर 16, 14, 10, 8, 7, बट यहाँ पर आपके 7 अगेन 9 अगर कर रहा है, तो ये आपके सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है. तो अब देखेंगे हम कि इन्हें कैसे सॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग हीप सॉर्ट. लेट्स सी द एग्जांपल. दिस इज अ max heapify tree, but this is not sorted. So we will sort the elements using max heap. So this is the initial heap. It has a 10 elements, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 10. In next, every time we will pick up the element of the root node. Here root node is 16, so every time root node will be the sorted position. So here in initial heap, this is the sorted position. Root node is a sorted position, so sorted equals to 16, heap size equals to 10. So we will swap the elements of the last index of the array to the root node. So last index of the array is, element present in last index is 1 and root node is 16. So we will exchange the element of the last node of the array, या last node of the tree. So here swap the elements. So this is the 16 is the sorted position. Next we will see the next tree. Here this creates a again problem, because this is not max heapify. So again we will heapify the tree. So हमें यहाँ पर again heapify करना पड़ेगा, max heap की प्रॉपर्टी फॉलो करना पड़ेगा. So रूट नोड यहाँ पर 1 है, जो कि आपके लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री से लेसर देन है. So again यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. So we will swap the elements to the रूट नोड. सो यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट आपको मिलेगा. लेफ्ट राइट में आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम 10 है. सो 14 स्वैप टू द 1 एलिमेंट. फिर अगेन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी. सो 8 स्वैप टू द 1. सो अगेन 4 स्वैप टू द 1. सो लास्ट पोजिशन आफ्टर मैक्स heapify is 1 is location at 10th index of the array. So this is heapify again. So we will पोजीशन एलिमेंट इज 14. सो अगेन ये ट्री आपका मैक्स हीपीफाई या मैक्स हीपीफाई है, जो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है. सो अगेन ये आपका रूट नोड्स एक सॉर्टेड पोजीशन में होगा. सो दैट मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर आपको रूट नोड को लास्ट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट ऑफ द ट्री, उससे अगेन आपको स्वैप करना है. सो लास्ट इंडेक्स आपका क्या है यहाँ पर 9, बिकॉज यहाँ पर 16 आपका सॉर्टेड पोजीशन में, इसलिए उसे डिस्कनेक्ट कर दिया ट्री से. तो लास्ट पोजीशन आपकी 9th इंडेक्स है, जहाँ पर 1 स्टोर है एलिमेंट. सो यहाँ पर 9 इंडेक्स के एलिमेंट 1 से स्वैप कर देंगे
आपका रूट नोड। सो यहाँ पर 9th इंडेक्स में आपका 14 और यहाँ पर रूट नोड पर अगेन 1. सो इट्स अगेन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट फॉलो द max heapify property. So again need to heapify the whole tree. So again यहाँ पर हमारे पास हमने देखा था रूट नोड पे हमारे पास 1 था एलिमेंट. सो लेफ्ट राइट में हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे. सो राइट सब पार्ट में आपके पास जो रूट नोड है वो ग्रेटर देन लेफ्ट सब ट्री में जो इंडेक्स है 8. सो वी विल स्वैप द 1 एलिमेंट फ्रॉम राइट नोड. सो राइट नोड इज 9 again creates a problem. So we will swap the elements. So right position of the 1 is index 6. So it's again follow the max heapify property. So we have a 2 sorted element 14 and 16. Remove the root node into the sorted position. So here we can see 10 is the sorted position. Here 10 is the sorted position. Again I told you last element last index of the tree is swapped to the root element, but here this is not visualized. So node 2 is swapped to the root element. So again follow the max heapify property. So right position of the 2 is index of 7. So it again max heapify position. So here remove the root node. So again this is the sorted position. Here we can see this is the sorted position, and last index of tree is 2. So again we swap the element 9 to index of 7 element 2. So again follow the max heapify property. We will get this tree. In this tree follow the max heapify property. So again we have a 8 is the sorted position. So we will remove the root node. So it's provide a sorted position. So here we can see 8 is the sorted position. Again we will swap the 1 element to the root node and follow the max heapify property. So 1 move to the index of 4. So this follow the max heapify property. We again remove the root element which is sorted position. So here sorted position is 7, root node is 7. So this is sorted. Again we swap the last index of array is 2. So swap the element 2 to root node 7. So again after follow the max heapify property, we will get this tree. Here again 4 is the sorted position. So here we will get in sorted position 4 and follow the max heapify property. So one swaps the root node. So after we will get max heapify tree root node 3, 2 and 1. So here we have 3 elements. So again we remove the root node and swap to the third index of array which element presents in 1. So we will get new tree root node 1 and left child is 2. So we will swap 2 and 1. Again we will remove the root node one by one. So we will get the final sorted array in ascending order 1 2 3 4 5 7 8 9 10 14 and 16. This is the sorted array in ascending order using maxi.